Hi Makle, welcome to 10 Power 100. So finally, I have come with the CET videos. So on the physics already ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. So this is actually the second video of your CET series ಕಂಡು. Okay. So ಯಾರೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೆಟರ್ ಟೈಮ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದು 30 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಇವತ್ತು ಡೇಟ್ ಎಷ್ಟು? ಇವತ್ತು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 22 ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 month to go ಕಂಡು, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ಯು ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಬಟ್ the tragedy is mostly you have to give more importance to your CET. Aita. The reason why, because like see, you will write board exam. So I'll write board. So board exam you will write it for 600 marks the overall. Okay, let's consider your languages a bit better. Okay, so at least 400 marks. So you will write for board in the tagoltira. That is for PCMB. But when it comes to CET, makla, it's only 180 or 240 ಆಯ್ತಾ. So 180 or 240 ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, 300 or 400. Okay, so I'm just excluding one subject, and that is biology ಆಯ್ತಾ. In case like if you are looking at only engineering ಮಕ್ಕಳು, in that case 300 and 180. So if you are looking at all the PCMB and PCMC, so 400 and 240. So this is the marks. So here we have more weightage control, and the board marks ನಿಮಗೆ actually ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಯು ರೆಫರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಲೈಕ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್. ಸೊ ಯು ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ರಿಯಲಿ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು CET ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ignore and lose mark and get into some local colleges. Okay, so I really don't want you to take this time as free time and lose your marks. So ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ರು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ humble request. ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದು 90% of the students do mistakes here by ignoring CET ಮಕ್ಕಳೇ. CET is very very important. Here the one mark you score. Okay, so that makes a huge difference. Here in this case it doesn't matter. I'm not saying it doesn't matter at all, but the 1 mark of CET makes a huge difference in your total marks, the total ranking and all. That's the reason. So 30 days is 30 days makli, so same disciplinary like what you gave for your board examination, so same thing you maintain so that you can score really well. Okay na. So next when it comes to blueprint, sir CET li blueprint idya anta kelidare makli. So there's no blueprint at all. Okay, but by referring the papers of the previous years, so we can just rectify a few common things. Okay, so ಯಾವ chapter ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು extra questions ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. Now if you see relation functions makle, so now these are the chapters that I'm highlighting. Okay, so relation function, on an average they're actually asking 4 to 6 questions. Okay, and then matrices and determinants, I'll just add both. Okay, and then continuity and differential, this is actually a grade 12 topics. Okay, next application of derivative 4 to 5, integral 4 to 5. Next we have vectors and 3D and probability. Okay, so focus these chapters makle. Okay, in case if you are finding it difficult to do like all chapters, instead of that you just focus these chapters. See, on an average ಪ್ರತಿ year kuda makle 5 ರಿಂದ 6 questions ಬಂದಿದೆ. Okay, even if you consider lowest, that is 4. Okay, so 1 2 3 4 5 6 7 8, so 8 4 is 32. So 32 mark easily score ಮಾಡಬಹುದು, right? So now the first of all 60 mark ge makle, so try to score minimum 30 plus you score. Okay, why I'm saying minimum? Okay, minimum I'm saying 30 plus. This is actually the best number in all the subject. If you score 35 makle 100 plus barutte. Okay, so 100 plus bandaga it is actually a good number. Okay, I'm not looking at below 10,000 ranking, but if you see the ranking which is ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ranking ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you have to score minimum 30. And if you think that sir I'll just put randomly some answers and ಆರಾಮ್ಸೆ 30 ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ರೇರ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ರೇರ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಯಲಿ ವೆಲ್. ಓಕೆನಾ. So ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಸೊ ಫೋಕಸ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ 30 plus ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯರ್ score booster. Okay, relation functions. Next matrices and determinants, continuity and differentiability, application of derivative, integral. Application of integral there's no much thing. Okay, so I can include here ಇಲ್ಲಿ vectors ಕೂಡ add ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So vectors and probability. So these chapters now focus ಮಾಡಿ, so that easily you can score 30 plus marks. Okay, I can say more, but ಜಾಸ್ತಿ assurance better. That's the reason I'm just given 30 ಆಯ್ತಾ.
So next round 2 only. So when it comes to once you prepare with these chapters, come to these chapters makla. Okay, so this is also like score boosted. Okay, in the 2025, so 2025 ali makla, out of 60 questions, okay, so 60 questions ali second PUC in the 46 questions bandittu and first PUC in the 14 questions bandittu. Okay, so now if you see, ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ 46 is easy than 14 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 14 ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮರ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ that is fine, but this 46 easily can, like, it's achievable. Okay, that's why I target this one makle. So this is important for us. So don't go anything else, just focus this second PUC content ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಜಾನ್ ಆಯ್ತು. Okay, first PUC ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, don't worry. I'll just give an idea about complete ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. Okay, now you focus only on second PUC chapters. Okay, and then this is about the second PUC paper. Sorry, first PUC idu. So first PUC li it's nothing to worry aita, because it's all like one chapter, one questions in each chapter barutte, maximum 2 barutte. Okay, so you don't worry about this makla. Okay, so this is the pattern of first PUC. So one questions irutte one chapter inda. Okay, let's consider like this. Okay, so you have to focus these chapters, sir. So focus on these chapters. ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. I'll help you with this. So I'll give all the important formulas ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಇದನ್ನ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ NCERT ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೇಳೋದು. ಸೊ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ like almost around 14 to 15 marks easily you can score from these chapters. Okay, I'll make sure that you will score 14-15. Don't worry about that. Okay na? Yeah. So this is very, very important for us. Discipline and consistency will give us results. This is 100% true control. Okay, I have seen so many students who are really good in board examinations, and they were doing this for board examinations, but they did not do this in the CET and they lost mark. Okay, I don't want you to fall into that category. ನಿಮ್ಗೆ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಐತಲ್ಲ, ಐನೋ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಓದೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಮಕ್ಳಿಗೆ, ಇವಾಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. ಇವತ್ತೇನು ನೀವು ಲೈಕ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30 days ಜಸ್ಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. Pakka, like when you write your CET examinations next 23rd, 24th answer. Okay, so on that day you feel that like how it works on that. Okay, so that for all of this makle starting is very important. Aita ಒಂದು ವಾರ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇವನ್ ನಾನು ಕೂಡ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ in terms of starting makle, but don't do that mistake what your teacher has done. Okay, so you start. Okay, at any cost ನಿಮ್ಮ don't tell anybody crash course ಅದು ಇದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. You just follow what you need ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವುದು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಮಕ್ಳೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ರಿಯಲಿ ವೆಲ್ ಇನ್ CET. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್ I'll try to, like, we will. Okay, so 10 power 100 team, so we will try. So physics ma'am already ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ chemistry ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. Okay, so that's why we are not doing it. But for physics and mathematics from our end, we will do like multiple videos and make sure that you will do it really well in your CET exam. Okay na? So nimma support is very important. So just support us in all the cases, so that we can also reach out to you in all the parameters makla. Okay, so that's it from my end makla. I'll see you in the next video. Thank you so much.